Good evening, viewers, and good evening, our friends. And this is Teledal, our weekly show. And basically, every week we come here and we talk about solutions to stuff that are happening around, stuff that are happening in the country, and things that are being talked about, issues that are really pertaining to the daily lives of Gambians. We basically come here every Friday evening and we have a discussion, we talk about solutions, talk about things that are really, going to pave the way forward for the country. And obviously, this week we would also discuss basically on issues that are pertaining to not only politics, not only national development, but also talk about solutions towards moving this country forward. We bring people well known to the press, well known to the nation, prominent politicians. We also discuss issues that they are having as part of their agenda that they want to bring to the forefront of the national development agenda, and what do they have, some of the priority areas that we would like to discuss with. Of course, we do discuss these things in various languages, so we will be speaking basically in our local languages as well when necessary, and we will be highlighting issues that would really be of interest to the nation. And today we will be talking to a politician, we will be talking to a movement leader, the president of course, of one of the Pan-African youth groups. It was very much instrumental when Senegal had issues at some point between them and, of course, the MFDC rebels. Of course, the Gambian youth as well, not only within the Greater Banjul area, but also in the villages within the Greater Banjul area, talking about youth development, sports, obviously, entrepreneurship, and national development as much. At one point in time, he had also joined the current leadership of this country when in 2021 presidential election, forming part of the coalition. Of course, he had played a key role in talking about issues that he has done and why is he still supporting, or if he is not supporting, why is he not supporting. We will discuss very important issues when it comes to that. We'll also look at the happenings of the country and hear his point of view on this, and we are very much happy to have him in the studio, and we welcome all our viewers and remind them that this is Teledal TV, of course, Brusubi Phase 1, and this is our weekly Friday, so The Fix, and we will be right back after this break. Thank you very much, our viewers and everybody who's joining us, people in the diaspora, within the country, of course, outside the country, in the Greater Banjul area, in other parts of West Africa. We have viewers that are following us all the way from Senegal as well, and we are very much happy to welcome them to Teledal on our another episode of The Fixed. And like I said earlier on, today we have Momodou Ba. Of course, everybody calls him Momodou Ba 1, and he's a well-known member of the political atmosphere of this country. Mr. Ba, you are welcome to The Fix. You are welcome to Teledal. Thank you very much, my friend Muhammad. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thank you very much for having me here today. Very much welcome. I would like to dedicate my greetings, to put it in the hands of the director of the television, Mr. Jallo, Wuri Jallo, seeing the wonderful job that you are doing here. This beautiful studio, one of the best in the country, so we are very happy to sit on your platform in order to talk to the audience, to your audience, to talk to the Gambians about our political project. I still apologize for not having Madi Cisse. He was supposed to be part of the platform today. Of course, with other engagement, he is still on his way coming. But we do apologize for those that we are looking forward to seeing him on this platform. Mr. Ba, looking at what's happening in the Gambia, where do you see us? Where do we stand? Are we progressing? Are we stagnating? Are we really trying to do things that are moving? Of course, what other countries have done to move, are we following the same footsteps based on your analytical judgment? What do you think? Yeah, I see a country that is stagnant right now in terms of development. I see a country that is regressing
in terms of democracy. I see a country without vision under the leadership of His Excellency President Barrow, and this is why we are into politics, to fix things as it is the name of your program. Thank you very much. We are here to fix. But yes, today we will talk about how the country is stagnating. We might see maybe you have reasons why you say it's stagnating. We would want you to digress a little bit on that. Why do you classify the Gambia as a stagnant country? And looking back at 4 years ago, 4 years, 6 months ago, you were part of the group that came together to consolidate the efforts of the president in order for him to win. Yeah, absolutely. I would start by that point. You know, in 2021, the elections were almost a two-horse race between His Excellency President Adama Barrow and then Honorable Lawyer Seydou Dabo. It was almost a two-horse race. So, and then the election results, you know, showed that as well. So it was a matter of principle. We joined the president. You know, we are very happy also. You know, we are very happy, and we assume, you know, our role in endorsing the president because of we endorse him based on principles. Okay, and that doesn't mean that he was the best or he was the most qualified. No. But this is partnership. In politics, there is partnership, and partnership is legal in politics. Okay, so I myself personally, I went for nomination. I did not go through, so I had to continue the election through endorsement. And then His Excellency President Barrow and his team, they came to me and talked to me, you know, and then I also told them that I have some projects that I want you to use to develop this country, which they agreed upon. So if you see the day of my endorsement, I handed him 2 books. One of them is 433 Attack. The 433 Attack, it is a book, it is a political... 433 Attack. Yes, it is a like football formation. Right. For, you know, the development of the good governance, you know, about how it's a vision, it's a visionary book, you know, that talks about various sectors of, you know, how to, you know, develop a country. So we came with that. So it was an opportunity for us to work with him, you know, to give him what we have. Because if we cannot go, at least let us work with somebody who can go. That was the philosophy that we came with. But just few months partnership, I saw that President Barrow is not the right deal for the country, you know, because, you know, I cannot see mistakes, you know. I may have committed errors, but I won't sit on those errors, knowing that, you know, he's not fighting against corruption, knowing that, you know, he's not fulfilling his campaign promises, like employment, giving employment to the youth, empowering women, you know, working towards self-sufficiency, you know, and then, you know, the improving the crime rate or eradicating criminality in the country. We've seen that all these, they are regressing. So I cannot sit by, you know, work with him, and then at the end of his term, you know, I will definitely be responsible, you know, in abating incompetency, in abating corruption, and in abating inefficacy of his government. This is why I had to step out and tell the Gambian people that, you know, the reason why I endorsed the president was because I had a project and I handed him over my project. But I see that he has no interest in project. What he has interest with is oligarchy. What he has interest is, you know, promoting malgovernance. What he has interest is, you know, his lack of appetite, you know, to promote youth development, to empower women, and so on and so forth. So this is why we had to stand back, you know, and face the Gambian people and tell them we were the ones who endorsed him. But now, you know, we are trying to remedy that mistake by making sure that we take him out of office 2026, because Barrow is not the right deal for the country. Mr. Ba, you've made many, I will call it allegations for now, but you know, we're reminding our viewers that they are watching Teledal, and this is our weekly Friday show in The Fix.
Honorable Ba, you've made mention of few things, and then knowing very well that you and I have known each other and we followed each other on a couple of atmospheres and we've seen what happens in those platforms. What makes you believe that this country will trust the development, trust its agenda, trust its democracy into the hands of a movement rather than something would be looked at a bigger picture as a political party? Why would we give it to the Afro movement with the belief that Afro movement would do what PPP haven't done here, what NCP haven't done here, what NPP have not done here? In fact, if we go back to history, we had other parties that were here. Of course, we had NCP. We have, of course, now we're looking at GPDP. We're looking at other parties, UP before. Now, if this is something that they have not given it to them and they're still calling themselves a party, in the mindset of the Gambian, we believe that a movement is just a group of young people or a group of people that come together and have a particular agenda. That's what they want to execute, and it has nothing to do with the mantra of national development. Why do you think Gambians should entrust its nation, its integrity, its sovereignty into the hands of Afro movement? Okay, thank you for that question. You know, a movement is just like a political party. A movement is just like an unregistered political party. And then an unregistered political party, a movement, is equivalent to an independent candidacy. An independent candidacy. An independent candidacy, it's our constitutional right. It is accepted by IEC. If you don't have a political party, you stand as an independent candidate. So that movement is synonymous to independent candidacy. And I'm glad to say that I'm one of the pioneers, if not the pioneer, of political movements in the Gambia. Because in 2021, I was the one who came with the Afro movement. And now remember, look at the political atmosphere and see how many movements are here. So this alone, you know, shows that, you know, I have something to offer to the Gambian people. You know, and also talking about our policies. You know, when you talk about Afro movement, it means African federalism and republican orientation. This means it is a political philosophy. You know, for you to govern a country, for you to develop a country, it needs to come through philosophy, through a political philosophy. And this political philosophy, it is exactly what we lack here as a country. You know, this is the political philosophy that is not happening here. Because like in Afro movement, you'll hear there are three key words there. Federalism, republicanism, and orientation. To orient people through republicanism. What is republicanism? Republicanism, it is a Latin word meaning republica. Republica meaning, you know, the affairs of the state. Like what belongs to the state belongs to everybody. So this is what is lacking in the country. We've seen that what belongs to the people is going to a handful group of people, you know, is going to a particular group of people that I call the oligarchy. It is going to a people that is equivalent to monarchy, which our forefathers fought for. The reason why we are a republic is the Republic of the Gambia. We had our independence in 1965. And in 1965, that was almost a semi-autonomous because we were still reliable. We were still dependent to the monarchy, you know, that is to the King of England. And by that time, it was the Queen of England, that is Queen Elizabeth II. Okay, so 5 years later, we had our republic. So which means now the Gambia was on its own, sovereign, a sovereign country, and it is elections that will determine the presidency, but also it means that what is in the country belongs to the people. That was, you know, in 1970 when we had our republic. But the country is not going in that direction. What is in the country does not belong to the people. It belongs to few people. You know, this is why you see a lot of corruption going on in the country, which they are promoting, which they are not fighting against. This is what Afro movement come to fight against. And this is why we say African republicanism. If you talk about republicanism, it is not only republicanism based on the European concept or the American concept. Because you remember, you know, in Europe, there used to be monarchy, oligarchy, and kakistocracy, and other form of governance.
but it was like the French Revolution of 1789, which brought Napoleon Bonaparte. That was the beginning of republicanism in Europe. And then, if you go to America, it started with the American Revolution. With the American Revolution, because they were dependent to the British. Right. So that was that's when republicanism started in America. Yeah. So, but now this republicanism is in the African context. Yeah, because I'm looking at more of it making relevance to what's happening on the ground in the Gambia. Yes. Yeah. So this is why I'm saying that this republicanism that we bought, it is the African concept. Republicanism based on African issues, based on our problems. And then that's why we have also federalism, to federalize the African continent. This is what is happening in many places in Africa. Now, but I'm not going to interrupt you, because I know you are trying to inherit some sort of a philosophy that have worked in other countries, and you think we could do a replica of that in the Gambia. Within the African context. Now, of recent, I followed some things that have gone around, including your application of trying to have a rally in Banjul. We were informed reliably that you were not granted a permit. Now, I understand you kind of get a little bit uncomfortable, or you definitely got upset with that situation. You also said that the Gambia is under democratic terrorization. So I wanted to hear, what are these things you can pinpoint and make it as a proving point of this stance, and then if you would dilate a little bit of why were you not granted the permit? Yeah, okay. It's like on the 11th of October 2025, we were supposed to hold a big rally, a mega rally. Afro movement. Afro movement. So the reason why we wanted to hold the rally is it was the Afro movement Banjul chapter that wanted to invite us alongside the whole Afro movement nationwide, whereby people... By the way, how big are you? Yeah, we are present in all the regions. Okay. We are present in all the regions. Okay. This is why we wanted to call all of them to Banjul to talk to them about our policies, to talk to them about our agenda, to talk to them about the current state of the degrading current state of the country. We applied because we are democratic, and we believe that we are in a democracy, and it is our constitutional right. Our constitution in section 25 1D, guarantees the freedom of assembly. So let people not say that, okay, we are not in an electoral period, so we don't have to organize rallies. Was that the reason? No. I said let people not say that. I thought that was the reason you were denied. Yeah. Some critics, say that we are not in an electoral calendar, or we are not in an electoral period. That is not the reason. The reason we do it is because we already know that it is guaranteed by the Constitution. It is our constitutional right to organize a rally, because the president himself is organizing rallies. His allies also, they are organizing rallies everywhere around the country. So it was supposed to be our constitutional right to also organize that rally or meeting, whatever you call it. And then to be in line with laws, to be in line with a peaceful organization, we decided to write up a permit through the Banjul chapter, because they were supposed to be our host. So when they did it, they decided to play us what I call a ping pong game. Come today, come tomorrow, and then they never wrote a letter, indicating that they've denied us. They've never wrote a letter indicating the reason why they are not giving us permit. So they did not really say they denied you, they just did not respond? Yeah, they did not respond. And then we made follow-ups. We made calls, phone calls. We were present physically to make follow-ups, but they refused to grant us permit. So we said this time, we are not going to, we are going to, do, as they say, we are not going to organize a meeting, but the next time we won't accept this, because we won't be intimidated. We are not afraid.
we are ready. The line that we have chosen is opposition, and the line we have chosen is to remove His Excellency President Adama Barrow peacefully through the ballot box. This is what we want, and this is what we are going to do. And we have the right to organize political rallies anywhere, anytime. Professor Ba, let me ask you this. Are you another movement that is interested in probably protesting like other protesters in the country? Because protest has become the order of the day. No one wants to protest. President Barrow and his government has to really study, the current political atmosphere in Africa. Everywhere people are contesting against the high cost of living. They are contesting against corruption. They are contesting against malgovernance. They are contesting about so many things that are not working for the country. And our country is not an exception. All those problems that are being fought in other countries are definitely present in this country right now. But the Gambians are naturally, the Gambia is naturally a peaceful country. Gambians are naturally peaceful. You could even see that in the image of His Excellency President Barrow. Everybody knows that, he's somebody who is calm. He's somebody, who is peaceful. We have to acknowledge now, that. Because this is... No, we have to acknowledge that for him. Thank you. But that doesn't mean that, that doesn't mean that, the Gambian, if they are pushed to the corner, they won't react. This is what they are trying to do to us. But we are saying that next time we apply for permit and they refuse to give us permit, we won't accept that. You will protest? Yes, we will protest. not protest. No. Not, it has different forms. No. I say the next time, I repeat this. You will not accept? We won't accept And if you don't accept, what will you do? Yeah, no, we cannot tell you exactly what we are going to do, but we won't accept that for now. Okay? So now, you qualifying, asking the question why we qualify it as a terrorist attack. Yeah, because I heard that statement. I said it was a terrorist attack on the democracy of the Gambia. I just wanted proofs on that. Yeah. The reason why we said it was a terrorist attack on the democracy of the Gambia. Let me talk to the Gambian people. Let them listen to me. Let them hear me. The main reason why we said that is because, the denial of a permit, is undone. And it is a constitutional right. That is one. Number two, the forceful removal of the Auditor General and then replacing him with somebody, who will do what we want him to do, it's definitely unconstitutional, and that is an attack to the democracy of the Gambia. And when you say a terrorist attack is nothing other than violence. And this time around, this is a violence against the Constitution. This is a violence against the democracy that we've all fought for. And let it be clear, it is not President Barrow who brought democracy in the country, but it is the Gambian people themselves who fought for this democracy. We fought, to remove someone who was termed as a dictator. And then we went through the ballot box to do that. So the democracy, we earn it. The democracy, we snatch it. So, and we have to guard it. We have to safeguard our democracy. Now, what would you say somebody who is right now watching us on Teledal, the Fixo, that's saying that the reason why Momodou Ba is upset is because among the 11 people, some of whom had their own political parties, some of whom had their own movement, some of whom had their group of people that were rallying behind them in supporting their political agenda, we are not fortunate enough to have either a ministerial position, a directorial position, or somebody to work with government, because he is not privileged to that. This is why he is upset, and that's why he stood on the side and tried to make things on his own and try to take such a step. What would you say to a critic like that? Yeah. No, it's not that. Those who know me personally knows that I'm a patriot. Those who know me know that I'm not somebody who is bitter. Those who know me know that I love the country. I endorse President Barrow based on principles. Okay, and you not having a position doesn't mean that you cannot work with the government. You can work with the government without having a position. You can work with the government while having other responsibilities on the ground. We've seen it. There are so many people who are with him, who are not on the scenes. Okay, so for me, but that is not us.
me working with the president right now would have been not good for the country, because it means I would have been there praising him, I'll have been there clapping him when things go wrong, I will have been there defending the undefendable, I will have been an advocate of the devil, which I refuse to do. So I am with the president, I was with the president based on principle, based on my knowledge, based on my project, the project that I had or that I have for the Gambia, that was based on that. But I've seen that he's not on the right track. I've seen that the Gambian people need me, to stand as a strong leader, to fight corruption, to fight anti-democratic acts, to fight, to have a visionary leadership. This is why we are into politics, but we are not into politics because of other things. Okay. If you had, I'll just give you an example. In 2016, I created the pro-Gambia movement. Pro-Gambia movement, yeah, brilliant. The pro-Gambia movement was a movement that was working with political leaders. And then we defended a peaceful, free, and fair elections in the Gambia during dictatorship, during the time of Yahya Jammeh. So many people were surprised. It was the first time we have a civil society organization mixing up with political leaders. This is something that many people would be able to verify. We gave President Barrow the first political discussion, when he was elected as the flag bearer of UDP, the pro-Gambia movement. We sat with him, discussed with him, and it was published on newspapers. It is everywhere. If you Google it right now, pro-Gambia movement, in 2016, you will see the activities that we've been doing. So with that, we were not intimidated. In fact, the NIA called us to question us. All of us, we went to NIA, but people did not hear, we do anything. And it was an opportunity for us, if we wanted something else, to go, to run, and then, to go to the other, to European or Western embassies to ask for visas, ask for asylum, and stay there. But that is not our aim. Our aim is the little knowledge that God has given us. We share it with the Gambian people. This is why we are into it. And in 2016, there were offers that was made to me, but I did not. So you were offered? Yeah, honestly, in 2016. So there are so many things that happen in the ground. Most of the people talking about Momodou, they don't know Momodou. But most of the people, who don't know me, I urge them to, to investigate more, to know who is Momodou. Thank you very much, Momodou. Like I said to our viewers, today we are hosting Momodou, the President, the Secretary General, and the leader of the Afro movement. Of course, he's been involved in other movements before, a very strong advocate of democracy. We will go for a short break, and when we come back, we will digress a little bit on some other topics, but probably in our local languages. Thank you very much. jërëjëf su suñ seetaankat yi ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk si dëkk bi fii nii ak ñi nekk bitim réew ñu ngi wax ñëpp ne ñu ngi leen di dalal si Teledal di leen fàttali ne ñu ngi seetaan suñ weekly show bi ñu dee ooyee di fix of course dañ dee waxtaanee ay anam yoo xam ne ñoo nekk si dëkk bi li nga xam ne moo nekk di dox si dëkk bi xew-xewi jamono ak niñ koy saafaraalee ni ñuy waxee ak ñi nga xam ne ñoo nekk si xalimba bi si toog wi si ñi nga xam ne ñoo nekk si jiite seen kuréel yoo xam ne ñoo nekk di yóbbu réew mi si kanam tey nag kuñ fi
am mooy Momodou Ba di njiiti Afro Movement. Of course Momodou Ba nekkut ku ñu réeree mbir si dëkk bi fii semaine bu passé ni rek samedi bi amoon na fi press conference mu waxtaan ak ay ndaw mu waxtaan ak ay ñoo xam ne ñooy ay ñoñam ñooy ànd ak moom te ti firndeel ñoom seen taxawaay si réew mi fii nii of course Afro Movement nekk na ndaw boo amee groupe ndaw yoo xam ne Mr Ba dinañu si gën a duggal bu baax mu wax ñu lan lañ dee def fan lañ teg seen tànka fan lañ bëgg a yóbbu réew mi ak lan mooy seen taxawaay mu wax ñu ñoom seen policy lan la what are their agendas of course dinañ bëgg a dégg si yow comme que yaa nekk njiiti Afro Movement bente ñu ngi kontaan di la dalal Teledal di dalal suñ seetaankat yi fi ñu nekk nii. jërëjëf Mohamed jërëjëf si sa dalal bi comme noo ko waxee Teledal sunu daluwaay la daluwaay ñëpp la te dafa nekk na télé bu am solo boo xamante ne Gambien si yëpp ñu ngi ko seetaan ku ñëw si seen studio bi gis nu mu mel nii di nga xamante ne dëgg-dëgg télé bi bu mucc ayib la. jërëjëf waaw so ñun sunu programme moom mu ngi tënku si lu ñu indi muy Afro Movement soo déggee Afro Movement. waaye mu ne lan mooy Afro Movement. waaw ñan ñooy Afro Movement. ak pour lan la Afro Movement taxaw. waaw Afro Movement kuréel yi pan africanisme la soo déggee pan africanisme mooy ñuy xeex pour boole Africa réewi Africa mu nekk benn because of réewi Africa dañu nekk réew boo xamante ne lu ëpp si alali àdduna bi mais yu nekk si suuf yi soo jëlee benn 1/3 di nga ko fekk fii nii si Africa. common language natural resources. natural resources. baax na so loolu noonu soo ñëwee si African countries yi ñun am nañ ko waaye tubaab bi dañuy dee ñëw ñu nax ñu jël natural resources ñu yóbbu ko ñoom seen dëkk ñu produce ko ñu soppi ko ba pare ñu indil ñu ko waat fii di ñu ko jaayaat. yu mel ni pétrole bi ak gaz bi yu mel ni ay weñ yi iron yi yu mel ni ay copper yi yu mel ni ak meemee yu bëri even suñ jën yi sax jën yu nekk si géej bi sax dañ dee ñëw ñu jël ko ñu dem yóbbu ko seen dëkk yi soppi ko def ko ay sardine indiwaat ko ñu di ñu ko jaay kon ñun si wàllum pan africanisme mu ngi xeex pour moom sa bopp loolu moom mooy self sufficiency loolu moom moo nekk sovereignty so ñun tey Afrique daanaka réew boo dem loolu lañ nekk di xeex pour ñu moom suñu bopp ndaxte dañu yaagaa noot tubaab bi dañu yaagaa noot gars yi jóge fi ba pare teg fi ñoo xamante ne ñoom seen agenda rek la gars yi dee follow soo demee Sénégal tey government bu fa nekk under the président Diomaye ak Ousmane Sonko ñoom pan africanist government la soo demee Burkina Faso pan africanist government nga faa fekk doo ay ñoom militaire ay soldat lañ waaye nag ñoom seen agenda moom mooy ne léegi fu mu nekk nii dañu bëgg a réew mi lu nekk si biir réew mi rek mu des si réew mi te ñun sax daanaka loolu moom mooy républicanisme moom mooy loo moom lu réew mi moom ñëpp a jot si ñëpp a moom ko loolu moom moo nekk républicanisme nekkut nguur boo xamante ne nguur la boo xamante ne dafa nekk nguuri buur di bumi léegi mën nañoo waxtaanee affaire yi réew mi mbaa si réew mi man mi nga xam ne for exemple gis naa PPP government gis naa APRC government ñëw gis NPP government ma war a gis yow nga ñëw si man loo may jaay lu war a tax man ma bàyyi ñu dem si yow. waaw lu ñu lay jaay moom mooy jub Gambie fii nii lu fi ñàkk moom moo nekk jub dañu ñàkk njiitu jub boo saa yu nekk yéen a ngay dégg ay jubadi yu nga xamante ne mu ngi am si yoo xamante ne ñu wax ne ñuy liggéey si nguur bi ñoom ñoo ko nekk di def ba mu waral sax am ay xale yu jub yu mel ni ay gaala di xeex soo dee nga bëgg a wax ne di xeexlu suñ jiite réew mi jubut suñu ñuy jiite jubuñu njiiti réew mi jubut dama ne ñu ñuy jiite jubuñu xam nga fu may waxee waaw ñu ñuy jiite ñu yore ñu ñu dénk suñu wàllum réew mi jubuñu ok kon te ñàkk a jubadi boobu noonu moom moo tax saa yu nekk nga dégg ndaw yi jug so Jawara jubut Yaya jubut Adama jubut ama Jawara Yaya Jammeh bu mu ñëwee suñ sukkandikoo si Yaya Jammeh rek bu mu ñëwee lu mu joxe comme lay lu tax mu def coup d'état moom mooy ne nguur yooyu jubuñ so dafa lay lu mu joxe comme lay as an excuse of course lu mu joxe as a pretext ne Jawara jubut waaw dafa wax ne nguuri Jawara bi corruption moom moo fa nekkoon lu nekk ñoom ñoo fa nekkoon kon ñun lépp luñ ci xam luñ fa jàng noonu jamono boobu noonu ay ndaw lañ woon
waaye lépp luñ ci xam si kayit lañ ko jàng kon ñoom Yaya Jammeh wax na suñ sukkandikoo si Yaya Jammeh rek moom wax na ne nguuri Jawara bi jubutoon ñàkk a jubadi moom moo tax mu génnee ko fa su ñëwaatee moom tamit moom si boppam bu président Barrow ñëwee ak coalition bi ñoom teg nañ commission boo xamante ne jaane commission ñu saytu ay alelam ñu wax ne Yaya Jammeh jubutoon so ñoom it ñu gis ne ñu dajale ay alal yu bëree bëri suñ sukkandikoo si loolu dinañ ne kon waaw nguuri Barrow tamit ñu ne nguuri Jammeh jubut waaw waaw ñoom tam ñu ne nguuri Jammeh jubut moom moo tax gars yi teg jaane commission mu nekk commission boo xam ne ñu dajale alali Yaya Jammeh yu bëree bëri ñu jël ko ba mu loo xamante ne ñu ngi ko xayma si ay billion of dalasis so loolu tamit nguur bu nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk mu amaat beneen newspaper bu ñoo wax ne di Republic mu génnee ay xibaar wane ne nguur bi si boppam tamit ñu doon dajale di seetu nguur Yaya Jammeh bi ñoom tam jubuñu léegi comme que affaire yi noonu la demee kon xanaa ñun dañuy continuer di wax ne ñi ñu fi jiitu jubuñ bi Afro Movement ñëw nañ léegi identify nañ ne Republican newspaper li mu wax mooy nguuri Barrow jubut yow tamit gëm ngeen ne nguuri Barrow jubut waaw kon ñun si ñooñu la ñoo mën a sukkandiku because of ñooñu ay gestukat lañ gestukat lañ ñoo xamante ne gestu nañ ay mbir gis na ne alali Yaya Jammeh yu nga xamante ne yu mu fi bàyyi woon yëpp ñoom dañ ko jël ñu pasaree ko ñoom seen biir ñoom dañ ko jël ñu séedoo ko ñoom seen biir kon jubadi amul. fooguloo ne Barrow dafa jiite rek waaye ñi ko toppa ba pare ñaaka jubadi boobu noonu loolu dafa mel ni kon ñun lu ñu doon xeex suñu maam yi lu ñu xeexoon pour génnee fii pour ñu am independence lu ñu doon xeex pour ñu am republican country kon loolu amu fi kon moom moo tax ñu ñëw ñu indi leen république boo xamante ne alal boo xamante ne askan bi moom moo ko moom dafaa delluwaat si askan bi lépp lu nga xamante ne dëkk bi moom moo ko moom rek mu delluwaat si. ba ku la owoon léegi ne la ñu ngi NPP ñun ñoo nekk nguuri réew mi dañ la bëgg a jox place kaay nga liggéey ak ñun li ngay wax noonu ne su nekkee génnee nga ñu si nguur gi yow soo toogee loolu ngay def kaay léegi nga def ko ak ñun di nga ko def. weesu nañ loolu te loolu sax am na waaye defuñ ko dama ne loolu am na. oo nañ leen dama ne am na waaye jarul sax ñu ki taxaw foofu noonu. dama ne loolu am na woo nañ ma pour ñu dem dama leen wax ne ñun nekkatuñ si loolu noonu ñun lu ñoo xeex nekk ni mooy nu Adama Barrow di génne fii. waaye su génnee taxut loolu saafaraal affaire yi. non moo tax dañ bugg a mu tegu suñ loxo réew mi mu tegu si ay ndaw yi nga xamante ne seen loxo set na. waaye ndax pare ngeen kon bokk ak ñeneen beneen coalition ngeen dem against Barrow because léegi ñëpp li ñuy wax mooy na Barrow dem. mbir bi du mbiri coalition right now mbiri wax ñaawteef yu fi nekk la mbiri wax. kenn ku nekk ban agenda nga am for the country ñun loolu moom moo tax loolu moo ñu teg fii nii man mbiri waxi coalition indi moo fii man dama gëm ne mun naa wax ak Gambians because Gambians ñoom ñooy decide even téeméeri coalition su fi nekkee sax Gambians mun nañ maa jox nguur bi mun nañoo gis ne man lu ma leen a wax ni moom mooy loo xamante ne moom mooy luy sukkali réew moo tax sax ñun dañu bëggoon sunu government mu tegu si loo xamante ne dañoo moom suñu bopp si wàllim lu ñoo dundee moom suñu bopp si wàllim lépp lu nga xamante ne lu ñoo jëfandikoo as a country loolu nag niñ ko mën a defee dañ ko jaarale si agriculture boo xam ne tey du nekk béy boo xamante ne béy ngoosi la gis nga nguur bi every time daf day jël budget bu bëri jël ko dugal ko si agriculture bi waaye du produce dara waaye soo fu mu nekk nii nag dañu war a dem si agriculture boo xamante ne tey am na ay machine am na ay jumtukaay liggéey ay jumtukaay yu bëri yoo xamante ne béykat yi mun nañ ko jël ñu sukkandikoo ko ñu am ñu mun a am lu bëri loo xamante ne dina ko jur comme tey. non li Mr Ba leneen rek laa bëggoon a indi dama laa sànni bii rek jansa la ko leer na nañ ne indi next generations to come benn political party du musa winaat election fii nii. political party buy taxaw ne moom rek du am kenn ku bokk si moom dina win election fii dafaa jafe waaye loolu nekk suma laajte bi mooy nguur gi dugal nañ xaalis bu bëri into agriculture jël nañ machine yu bëri dugal ko si agriculture alal bu bëri dugal ko si agriculture waaye ndaw ñi tamit jublu wuñ ci liggéey agriculture so yow nga foog benn si yooyu naka lañ koy mun a saafaraale ba gis ne ndaw li jublu nañ si agriculture mun a produce loo xam ne dëkk bi dinañ si jëriñu parce que Sénégal yow you are very much acquainted with Sénégal consumer local is
promoted product la biir Sénégal lu ñu ko teree def parce que am nañ what it takes lu ñu ko teree def moom mooy am njiit yu nga xamante ne seen xam-xam màcc na si wàllim loolu noonu kon lu nekk rek si leadership la si njiit bi la njiit bi moom mooy wane vision moom mooy wane gis-gis boo xamante ne réew bi nii laa bëgg mu tegoo nii laa bëgg mu jaar suma wàlli agriculture lii moom mooy suma objectif si wàllim éducation lii mooy suma objectif wàllim leneen tam lii mooy si suma objectif waaye ñu taxaw si wàllim agriculture te soo gisee suñ béykat yi yu nga xamante ne ñu ngi si àll bi tey dañ dee béy ay hectares yu bëri waaye duñ dee mën a am sax lu mot fukki mbaam lan moo waral loolu noonu because of suuf bi liggéeyuñ ko suuf bi xooluñ ko xool boo xamante ne am na lu bëri loo xamante ne war nañ ko si def moom mooy ne suuf bi ko soo nee béy di nga wax suuf soo nee béy di nga wax ndox soo nee béy di nga wax jiw soo nee béy tamit di nga wax liggéeykat léegi liggéeykat yooyu noonu mooy ndaw yi du ndaw yi rek ñoom ñoo nekk si liggéey waaye liggéeykat bi communauté bi suñu yaay yi suñu papa yi suñu maam yi ñoom ñëpp ñu ngi si béy bi waaye foog ñu organise leen nu ñu leen a organiser moom mooy naka foog rek ñu am ay institution yu mel ni naari National Agriculture Research Institute ñoom seen xam-xam dafa màcc si wàllum gestu foog nguur mi mu def xaalis bu bëri ñu gestu suufi Gambie bi yëpp région bu nekk ana lan moo xamante ne loolu lañ fa war a béy mu dox su ko defee suñu xamee foog naa def nañ loolu ay at yu yàgg waaye suuf bi ba léegi research boobu noonu dafa des because of suuf bi si boppam foog rek ñu xool yan jiw ñoom ñoo fa war a dem te jiw yi si boppam sax léegi jiw yi ñoo joxe nii dañ nekk jiw yoo xamante ne jiw yi dañ ko romb ay ati at ay jiw la yoo xamante ne ay ñaar fukki at si gannaaw jiw yooyu baaxatuñ dafa am ay jiw yu bees yu indi foog nga dooleel ay bërëbi gestukat yu mel ni naari nga dooleel leen ñu gestu si wàllum jiw ñu xool su nekkee ne ceeb la maalo la rice la ban rice moom moo gën a baax pour ñu ji ko boo xamante soo ko jiyee mun na indi lu bëree mun na la jox ay mbaam yu bëree ci bagage yi nga xam ne moom ngeen war a produce ñu ngi fàttali suñu seetaankat rek ne ñu ngi seetaan Teledal te suñu weekly show bi la every Friday lañ ko dee am si ngoon tuddee ko di fix now ma kii si agriculture bi rek go ahead kon ma mee la go ahead waaw because of loolu jël 1 minute nga def loolu waaw loolu sayti suuf bi la so dinañ meeg soo ne ñu gestu suuf bi ñu xool ban suuf mooy jël ban jiw su ko defee ñu gestuwaat jiw bi ñu xool jiw bi tamit ban façon yi jiw moom mooy mën a génnee lu bëree bëri lu sakkan ban façon jiw moom moo gën a sakkan suñ jógee si jiw boobu noonu ndox bi xam nañ ne Gambie bi yëpp ndox moom moo ko lal su ko defee ñu meeg soo ne ndox yi ñu génnee ko ñu irriguer ko ba nga xamante ne bépp tool bu nekk fii nii rek dinañ meeg soo ne ñoom am nañ ndox gannaaw loolu tamit ndaw yi tamit ñu jëleen ñu train leen because ndaw yooyu wax ne sawaruñ si agriculture is because of dañ leen organise ut lack of organisation moom moo fi nekk waaye ñoom suñu leen jëlee ñu train leen ñu def xam-xam yi béy si ñoom su ko defee ñoom dinañ mën a béy ba pare tam yemul foofu noonu nguur bi tamit dina am ay spécialiste ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na si train agriculturaliste ñu nga xamante ne farmers lañ ñu nga xamante ne béykat lañ ñu wàcc si ñoom ñu dem si seen tool yi ñu woon leen naka la ñoo defee fertiliser yi naka la ñoo defee jiw ban waxtu lañ ko war a def yooyu noonu yëpp ay jàng la yoo xamante ne fu mu nekk nii science daf si indi lu bëree loo xamante ne because maa ngi xalaat loolu moo tardel suñu béy bi non maa ngi dégg wax nga naar yi of course historically amoon nañ fi RDI Rural Development Institute am nañ all these schools léegi ñu ngi base seen research mostly on agriculture balaa ma laa laajte lan mooy seen taxawaay as Afro movement affaire yi noo leen yéene pour xeex corruption ak lan ngeen di def pour gis ne corruption du mu jeex waaye at least mu wàññeeku dinaa la laajte dundi dëkk bi soo ne dundi dëkk bi am na liñ fi daan ji am na li ñuy indi yow noo ko gisee waaw loolu moom mooy self sufficiency bi rek self sufficiency bi wax naa la dañ ko jaarale si agriculture suñ ko jaaralee si agriculture waaye tamit foog rek ñu defar suñu économie bi naka la ñoo defaree suñu économie moom mooy ne suñu béyee lépp lu ñu béyee ba pare
ñu jël ko ñu transform ko fii nii through industrialization léegi industrialization moom mooy factories yu nga xamante ne yooyu teg fii nii su nekkee ne da nga defar kii gerte da nga am gerte nga yóbbu ko si factory bi fii boo xamante ne dina ko mën a defar diwlin. Industrialize nga industrialize ko. su ko defee soo defaree soo yeneen lépp loo fi ji rek su nekkee ne mboq la mun nga ko toon mu nekk farine wala ay condi kaaba yoo xam nga condi kaaba. of course condi kaaba. waaw ñun kay ful lañ soo ne condi kaaba xam nañ. condi kaaba tey fan lañ ko dee importer. ay dugalaa bi loolu la ay tooki ay dugalaa. yooyu noonu yëpp mun na ko defar waaye yooyu mun nañ ko defar fii ay farine lu nga xamante ne every time dañ ko dee consume fii nii so industrialisation boobu noonu loolu moom mooy maye xëy loolu moom mooy jox ndaw yi xëy without loolu noonu ndaw yi mënuñoo am xëy so loolu moom moo tax ndaw yi foog rek ñu organise leen through loolu noonu te loolu moom mooy dooleel suñu économie bi so mbiri corruption nag pour nga fight ko loolu foog rek ñu seetuwaat suñu payoor yi mooy salaire si dafa bon trop salaire si dafa tuuti du mbiri yokk salaire yi mun nga ñëw nga ne amoon nga 5000 yokk naa si 3000 wala yokk naa si 2000 wala 5000. kon mbiri lan la parce que yokk nañ salaire almost 100%. loolu mooy mistake bi salaire bi moom mooy lan dañu war a xool doomi aadama bi benn famille bu ndaw kuy liggéey dundam si weer bi nga xayma ko ñaata la toll kenn ku nekk xam nga si weer bi ñaata nga dee spend si sa kër du noonu yow sa bopp yow xam nga weer everywhere xam nga ne man nangami xaalis laa soxla pour ma mun a dundal njaboot bi su xale yi feebaree ñu mën a faju xale yi mën a dem school ma jënd si cash power ak leneen ak connection internet connection loolu xam nga ko si weer bi soo ko xaymee Gambie right now fu ñu toll nii minimum famille bu tuuti bu nekk war na mën a dunda war na mën a spend $20,000. pour ñëpp si ci kër gi rek léegi nii ñu seetaan lii of course ñu ngi wax ndaw ñi ni ñooy liggéeyee dañu war a bokk si affaire yi am na ku ne ndaw si dañ yàkkamti am ba pare yàkkamti am yëpp léegi tudda nga ne soo leen applyatee joxuñ leen ko di ngeen jël beneen jéego understand nañ ne dëkk bi bari na protest yiñ def yëpp daf ko jar protest yiñ def fii yëpp daf ko jar. waaw soo may rek ma laajte kii bi mooy corruption bi. loolu laa doon tontu noonu. foofu lañ jëm yaa tudd auditeur bi moo tax ma la faa yóbbu. waaw waaye am na yeneen. waaye mbiri corruption comme ni ma la waxee balaa ngaa lijjanti corruption da ngaa lijjanti liggéeykat bi force nga jox ko salaire bu baax ba pare. because of tey koo xamante ne mu ngi am $8,000 ñu ngi ko fay $8,000 mbala ñu ngi ko fay $9,000 léegi te lu moo dunda ci weer bi mu ngi toll si $20,000 léegi kooku ñaata moo ko manqué pour mu am 20,000 du 11,000 léegi 11,000 boobu naka la ko mën a mottale lu dul si ay raba-raba lu dul si ay dugo lu dul si ay deal lii moom moo dee war a loolu balaa ñoo xool corruption bi tamit foog rek ñu xool foofu noonu moo tax nguur bi war na teg war na joxe ay salaire yu baax si ñu nga xamante ñu ñoo liggéeyal war nañoo def institution bu nekk ba yéen seen booba fii ngeen a nekk ñu am minimum wage ñu nekk si yeneen institution anywhere fu ñoo dem ñu am minimum wage ñu ne minimum wage bii nii institution bu nekk lii la war a fay bépp doomi Gambien wala bépp koo xamante ne mu ngi fii si Gambia di liggéey fii nii. soo loolu noonu soo ko amee ba pare soo solver problème yi salaire ba pare si nga ñëw nag nga indi ay loi yu bees loi yi sax ñu ngi fii dañ ko nekk di apply bu baax waaye loi yoo xamante ne tey ku ko jalgati dinañ rëkk sa ndiga dinañ meeg soo ne duñ bàyyi kenn képp ku nga xamante ne ku laaj dërëm boo xamante ne moomuloo ko wala dërëm boo xamante ne alali nguur bi la dinañu meeg soo ne ñu punish la. man dama jàpp ne corruption jikko la. waaw corruption waaw lu mu nekk jikko tamit. man pour man corruption jikko la. te yow as a professor or as a teacher as somebody da nga dee jàngale lu bëri. of course du Gambia du Sénégal jàngale nga in all these countries. now fooguloo ne corruption tamit dañ ko start war a jàngale si school si parce que soo demee as far as China. sooy sant xale mu def loo xam ne méngoo wut ak loo waale fa la ne parce que ba mu nekkee xale lañ ko jàngal mu gëm ko. mu nekk si luwaay dëkk bi mu gëm ko ba mu nekkee xale mu di ko utilize since bi moo nekk xale so man dama jàpp ne
dem ba nekk kilifa suñ la doon fay salary even millions comme que miin nga ko nekk na jikko foo dem di nga lijjanti leneen lu yokk si loolu waaw loolu tamit mun na parce que doya dañ fa ñàkk a doy lu mu ngi fa waaw loolu tamit mu ngi fa moom mooy ne loo wax noonu mooy war nañ ko jàngale si school bi ba nga xamante ne képp ku nga xamante ne jox nañ la dara wala dénk nañ la dara ba pare diina bi sax loolu la ñëw pour jàngale because of suñ school si soo fa demee daanaka student si jàngatuñ diine te student si jàngatuñ diine si school yi ba pare jàngatuñ ko ci daara yi jàngatuñ ko fen kenn waxul leen ne lii baaxul muy christianity muy islam yëpp dañoo jàngale ne sàcca baaxul ku sàcca ñu daga sa loxo wala ku sàcca ñu def la lii wala kii soo xoolee si 10 commandments of Moses di nga ko fi thou shalt not steal thou shalt not do this thou shalt not do that et cetera loolu yëpp soo ko jëlee nga tënk ko te even si alxuraan bi sax di nga fekk lu yoo noonu yëpp foofu noonu ñu jël programme su mel noonu ñu dugal ko si school bi ñu jàngal leen waaye once again lu ma la nekk di explain foofu noonu it's very important moom mooy ne salaire yi foog ñu baax foog tamit mu am loi yu nga xamante ne yu ñu teg fii képp ku nga xamante ne ku jalgati yoon bi rek ñu rëkk sa ndigal yoon dal sa kaw waaw yoon dal sa kaw moom mooy ne ñu avoid impunity moom mooy lan mooy waaye using those type of methodologies naka la ñoo gën a saxalee démocratie waaw déedéet démocratie nekkul ne tooñ de démocratie nekkul ne rek kii démocratie because dama bëgg nga wàccee léegi tey ñu jeexal suñ time bi ñu waxtu lim ñu may naa la jox de opportunity pour nga waxtaan ak sa nit ñi waxtaan ak Gambia yow lan nga bëgg ñu dégga coming from you nga daanelee sa affaire yi pamit bi tamit nga xam ne toogu leen bàyyiwu leen te di ngeen continuer def li leen war yooyu noonu yëpp balaa ngay daaneel sa kàddu parce que waxtu li ñu dese si waxtu léegi gën naa tuuti obviously bëgg naa nga jox ñu tuuti si sa xalaat lan moo war a dëgëral suñu démocratie parce que ñun ñu bëri yaakaar nañ ne léegi fi mu nekk démocratie moom ñu ngi koy jëfandikoo Gambia freedom of speech freedom ba dem nañ léegi ñu ngi wax yoo xam ne président bi sax dafa wax dara sax kenn jóg démb ëllëg sax di ko si weddi parce que am na expression of that right so bëggoon pour nga jël loolu obviously nga jekkalee ko sa waxtaan bi. ok loolu am na solo waaye gis nga démocratie soo ko demee ba am ko da nga koo téyel sa bopp nga téyel ko sa loxo soo ko téyewul rek daf laa rëcca Yaya Jammeh ñëw fii nii rek mu impose fi démocratie loolu leen lu nekk xam nga step by step la woon dafa am lu ñu def tout kii protest amoon na si time Yaya Jammeh waaye am na neneen nu mu demee lan moo waral loolu is because of dañu nangu loo xamante ne sa right la waruloo nangu ñu jaay la si doole ñun pamit bu nga xamante ne bu ñu laajte pour ñu def ko boo xamante ne waa Banjul ñoom ñoo ko laajte ñu ne pour ñu organise ko pour ñu woo. Jammeh dañ ko ragaloon April 10 ñëwoon na jàll. waaw pour ñu woo suñu. soo ko defee leneen del pour ñu woo suñu militant si yëpp ñu dajaloo Banjul ñu waxtaan ak ñoom loolu noonu ñu dinaay ñu ko soo dinaayal boobu noonu loolu bokk na si loo xamante ne dafaa delloo démocratie si gannaaw soo moo tax ñu ne loolu bu mu amati. ñun dañu wax ne loolu bu mu amati suñu dinaay waat pamit suñu xañee waat pamit ñun dinañ meeg soo ne ñun dinañ def neneen noo xamante ne noonu lañ ko war a defee loolu nag duñ wax nuñ war a defee waaye saa yu ñu dinaay te fii pamit Gambie bi yëpp nañu dégg nañ xam ne ñun dinaay nañu pamit soo loolu noonu si la bokk waaye tamit ñun lu ñu tax a jóg moom moo nekk ñu xeexal pour suñu réew because tey jafe-jafe yi bëri na fii nii soo demee si lopitaan yi amuñu garab soo demee si tey criminalité bi bëri na fii nii criminalité mooy koñ boo dem xale yi ñu ngi xeex lu waral loolu noonu tamit ñoom ñu si bëri amuñu liggéey lu waral loolu mooy ñoom ñu si bëri organise ñu leen lu waral loolu moom mooy ne ñoom dañ leen bàyyee ñoom seen sago waaw soo xale nag soo ko bàyyee ak sagoom dina mel neneen so moo tax lu gars yi violence yooyu noonu ñu gars yi di def si koñ yi foofu noonu is because of nguur bi sam tamit moom moo leen teg violence boobu noonu because nguur bi moom moo war a direct ñëpp utal leen mënut a utal ñëpp liggéey waaye mun na train ñëpp képp koo xamante ne ku am métier soo amee métier rek di nga am liggéey soo mënee drive di nga gis ku la jox. so yaakaar nañu suñ joxee afro movement rek dina baax waaw so loolu noonu foog rek ñu kii because métier yi bëri nañ fii nii foog rek ñu orienté nit ñi si ay métier yu bëri
métier yoo xamante ne dina leen permettre ñu mën a liggéey. because soo amul métier rek doo mën a liggéey. waaye nga use the opportunity am nga 1 minute pour nga tàggatoo sa gars yi. waaw soo lu laa may métier loolu moom mooy ñu train la government bi moom mooy organise loolu noonu lack of organisation rek moom moo tax suñu réew dellu gannaaw kon lu ñoo tàggoo rek moom mooy ne di gërëm ñëpp di la tànk si loo xamante ne loo ñu welcome fii nii si Teledal mu nekk suñu first time ñu appel si programme bi fixe boo xamante ne ñu bëri ñu ngi koo seetaan si àdduna bi soo di wax suñu mbokki gaameen si rek ne bu ñu nangu ñu jënd leen bu ñu nangu ñu jënd seen carte réew mi fu mu nekk nii toll na si période boo xamante ne dañ ko war a teg si ñoo xamante ne dañu bëgg a réew mi dañ ko war a teg si ñoo xamante ne am nañ xam-xam dañ ko war a teg si ñoo xamante ne am nañ programme so bu leen nangu ñu leen a jox ay sujeer ak ay kaleera loolu pour ngeen votal gaay bu leen nangu ñu leen a may ay ebe ay naan mburu bu leen nangu ñu leen a jox ay bicycle bu leen nangu ñu leen a jox ay motorbike lii nii dafa nekk loo xamante ne luñ si jublu rek moom mooy pour jënd leen te yéen kenn mënu leen a jënd Gambien si kenn mënu leen a jënd because 2016 dañu jàkkaarloo woon ak élection boo xamante ne élection la bu am solo boo xamante ne ku fa nekkoon jàpp nañ ne dictateur la woon jàpp nañ ne tegoon nañu fitna so yeneen réew yu bëri ñu doon di génne xeer di xeex di indi violence waaye Gambia dafa jug dem si polling station bi jël seen vote yi def ko fa ñu génnee koo xamante ne Yaya Jammeh ku fi nekkoon ku ko gënoon am doole amutoon fii nii si réewu Afrique parce que amoon na doole bu baax a baax 22 years la def fii nii si government bi waaye yéen Gambien si yéen a meeg soo ne ngeen génnee kooku noonu ngeen teg fi Adama Barrow so bii yoon tamit dañ nekk si période boo xamante ne waruñoo miss opportunity bi ak Momodou Ba ak Afro Movement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you very much, our viewers from the diaspora, home base, the Gambia. We thank everyone that's been following the program, the fixed weekly show that we have here at Teledal, Bruce will be phase 1. We thank everybody for following us as well. Of course, ñu ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu topp. Of course, ñu ngi sant di gërëm tamit honorable, let me call him Professor Momodou Ba. Of course, def nañ ñu gis ñu dégga won nga ñu lan nga taxawu lan nga bugg a def si réew mi kon nekk na kontante bu bëri ñu dalal la fi si Teledal. Of course, dinañ la fi amaat beneen yoon ñu gën a saafu wanteel gën a waxtaan yeneen anam soo leen amee programme ngeen wax ñu tamit dinañ si bugg a teewee su ko defee ñu indi ko si suñ bunti xibaar yi ñu mun koo gën a fésal si dëkk bi nit ñi xam ñan ak ñan la. Of course, Gambia benn dëkk la benn bopp la kenn mënu koo xaaj ñëpp a bokkandee ñëpp a bokk baay. We are very much grateful and this is an honor to have you in our midst on our this show at our TV of course studio here Teledal. Very much grateful. We thank everybody for following us and being part and parcel of the show for this week, and we look forward to seeing you another Friday evening, and we will discuss much more greater things. And we thank everybody for following. I was your host, of course, Mohamed Jallow, and I look forward to seeing many more of you with many more guests who would come here and share their idea, their prospective, of course, agenda to ensure that we move this country forward. This is The Fix, a weekly show here at Teledal every Friday. Thank you.